to all of you. Salam, sir. Good afternoon. Waalaikumsalam. Okay, thanks all for your attention. Today we will do another topic, and I hope Puan Nurlizan have taught you something about ordinary differential equations. So if let's say she didn't cover that, it's okay. I will do also some introduction on it so that we can understand before we do the the code in Octave. Okay. All you can you see this screen using Octave for numerical solution of ordinary equation? Can you see this? Can, sir. Okay, good. So our topic here is to use again the software Octave to perform numerical solutions of a system that you call as ordinary differential equations. So maybe you some of you have taken this subject, the differential equation in your mathematics. It's a subject that taught by a mathematics lecturer from Jabatan Science and Computer, okay, where you learn how to solve the equation exactly. Okay, you solve the equation exactly by a lot of approaches. So in that syllabus, maybe you learn to solve the equation by separate the variables, or maybe you can use exact equations and other kind of methods. So let's say if you have an ODE like this, so ODE is defined by this, and in this manner we call it as ordinary differential equations. So let's say if the equation to be given like this, dy over dx is equal to xy. So this system of equation, again I call it as ordinary differential equations. So by using this topic that you learn from your mathematics lecturer, we will try to get the solution of this. So if I go back to your mathematics subject, so let's say I want to solve that equation. So you can use the method of separables. You separate your variable y with your y dy, and your x with your dx, and then you perform integration on both sides. This will be your ln y, this will be your x squared over 2 plus a constancy. Okay, and if let's say I have the initial condition, they say the initial condition give that when x is equal to 0, your y is equal to 1. So when x is equal to 0, your y is equal to 1. So I can determine what is the constant c here. So ln 1 is equal to over 2 plus c. So ln 1 is 0. Therefore your c is 0. And your solution will be this. Or you can see that y is equal to x to the power of x squared over 2. So you get the solution of this, which is y is equal to x squared over 2 by exact solution. By exact solution, you get the solution exactly. However, in this course, we want to learn it by using numerical approach. Not using exact solution, but using numerical approach that you will learn in this subject. Okay, as the introductory part, we have to know the learning outcomes. So the learning outcome is to solve the given ordinary differential equations by writing a MATLAB script or Octave script. And fortunately, in this semester, I want to use a much more simpler way by not using normal function, because previous semester I will use function script to solve this problem, and I found that a lot of students have difficulties to do that. So in this semester I change it to be much more easier, but so by
writing only one script on it. So I will write one script only to solve the problem. Okay. Before this, I will use two scripts. The first script is the main script. The second script is the function script. So it is more trivial. So I just want to use a much more easier method in this semester. Okay. So you are fortunate in this semester. So your work must be easier to be done. Okay. So how to solve the ODE or the ordinary equation? We will use the Euler method. So this is the numerical approach. I will use Euler method and two methods in Range-Kutta that can be decomposed into two kinds of Range-Kutta, which is Range-Kutta second order, and Range-Kutta fourth order. Okay. And under Range-Kutta second order, we have a lot of methods sebenarnya. Range-Kutta second order can be also divided into three more methods, which started by Hewn's method. The next one is the midpoint method. And the third one is Ralston method. So you can see your textbooks, each of these method under the Range-Kutta second order. Range-Kutta fourth order is only one method. So you have how many? 1, 2, 3, 4, 5. 5 methods in order to solve the ordinary differential equation. And after you solve using Euler, Range-Kutta, either to be second and fourth order, the next step is to plot your exact solution and compare it with the solution by the numerical approach, which is by Euler and also by Range-Kutta method. So you have to make the comparison to see, is it the solution provided by the numerical approach, is it accurate or not accurate after you compare with the exact solution. So again, I want to mention that exact solution is based on your mathematical knowledge, like this, where you solve the equation exactly and you get the solution like this. So this is not done by numerical approach. So this part, exact solution, the numerical part is only done by this part, which is to estimate the solution by Euler and Range-Kutta. And after that, we want to access the accuracy. After you compare the solution with the exact solution and also the Euler or Range-Kutta method. So those are the lesson learning outcome that you want to cover today. Hopefully we can do that in this 2 hours. Okay, so to demonstrate what we want to do, we have to solve one differential equation that is given here. This is my ordinary differential equations, which is dy over dt is equal to -3 squared plus 4t cubed. So the solution, if you solve by using exact equation, will be y with respect to t. And what is the function here? So how to get this? You have to use your mathematics to get your exact solution, which is given by this equation below. Okay, so this is the solution from exact solution, which is found from your mathematical knowledge. Okay, the next part, which is given by this is it, we call it as the initial condition. The initial condition. So the meaning of this sentence is that, remember, you must compare on the top when t here is equal to 0. When t is equal to 0, your y will be equal to 2. So this is the meaning of this sentence. And this is, we call it as initial condition. And the third sentence below here is giving you the domain of the solution. The domain of interest, the domain of the interest, from what range to what range we want to solve our y. So here the solving domain is from 0 until 5. Meaning that if I perform the solution using numerical approach, I want to find what is the solution of y with respect my t
Okay, and if you see carefully, when t is equal to 0, meaning that t here is equal to 0, your y is already determined to be 2. So I have the initial solution here to be 2 here. But when t is equal to 1, because our t is ranging from 0 until 5, so maybe my next t will be 1, my next future t will be 2, to be 3. So better I using another slide. Again, this is your t equal to 0. And from the initial condition, this is 2. And let's say the next point that I want to get the interest of solution is 1, 2, 3, 4, and 5. So we want to know by numerical approach, by numerical approach, what is my value of y when t is equal to 1? I do not know. So in order to know this, we have to perform numerical approach. So similarly also, when t is equal to 1, what is my value of y here? The next also, when t is equal to 3, what is my y here? And so on. So I want to know all of these values. And this value has been given. Been given by what? By this initial condition. So if you know the exact solution, we can plot this exact solution and compare with this numerical solution. So dalam hal ni kita dah tahu lah exact dia. Dah exact dia tahu. Tapi we want to know, can we get the solution by using numerical approach? Yes, we can. By using Euler or by using Range-Kutta second order, and by using also Range-Kutta fourth order. So before I continue to solve by using that approaches, I want to define you some other terminology that you have to know. So let's say this is the graph that you plot the solution between your t. So how do I know it is t? Because remember that your independent variable is here is to be t, and your dependent variable here is to be y. So your function must be plotted between your independent variable t and dependent variable y here. Okay, so if you see, still remember, I have proposed already my t varying from 0 because it is starting from 0 until 5. So if let's say I select the next point to be 1 here, the next point to be 2, 3, 4, and 5, the distance, if let's say I draw a vertical line here, for each of that t, this distance from the previous t to the next proposed t, we call it as h. All are these called as h. And what are h? H we call as step size. Step size. So step size is what? The difference between the domain from current to the previous, from current to previous, current to previous, current to previous, current to previous. So meaning that I can propose whatever value h that I wanted. So here h is equal to 1. If let's say I want to use a much more smaller h, I can do that. It's not a problem. So let's say h is determined to be 0.5, no problem, meaning that the first value of t will be 0. And usually the first t, we call that as t naught, because the first t, and the value of the first y here, we call it as y naught, which is 2. If you still remember, this is 2, taken from this. So the first value of y and t you usually denote as naught here and naught here. So because h is 0.5, so mean that the next t1, this will be 0.5. The next t2 will be 1, will be 1.5. So this is t3 lah. T4 will be 2 until tn, which is 5. So the distance between them, if I draw the vertical line,
So forgive me about the drawing because the drawing is not having the same h here. Should be the distance between them will be the same. All of these having similar h, which is equal to 0.5. Okay, can you follow that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so meaning that this step size can be determined by you. Okay, so now I want to get the relationship. This is not yet talking about the solution. We are talking about the features of this method. So let's say I have T naught here, starting here from 0. Okay, and I have T1 here, T2, T3, let's say until Tn. And remember my Tn here, if you still remember, kalau you masih ingat lagi, that will be 5 lah. In that case, Tn is 5 lah. Is my Tn is equal to 5. But let's say we don't know the Tn value, I just make as it is. Okay. And the distance between them, if you still remember, this is h. So this one, so let's say I have one previous value, this will be Tn minus 1. All of them are h. And let's say the number of interval, this is my first interval, this is my second interval, this is my third interval, and what will be the number here? Should be. What will be the number there? 5. Is it 5? Five is Tn, the number of this interval. The number of that interval, how much? 4. How many intervals? If let's say this is my T naught, T1, T2, T3. Let's say until T3. We just do it on the T3. We have how many points here? 1, 2, 3, 4. But the number of the interval be 1, 2, 3. So if you relate this with this, what will be the number here? What will be the number there? If Tn is 5, then it will be 5 lah kan? 5. 5, sir. Yes, sir. 5. Are you sure? 5. Ya, since dia start dari T0 till Tn is 5 kan, so 5 interval. 5 interval if h is 1. But now h, we don't know the value. Oh, so lah. We don't know the value of h here. If let's say h is 1, then your proposal is correct. But now we don't know the value of h. So what would be my value of number interval here? How many interval that we have here? We don't This is more on logic. This is more on logic. What would be the number of interval there? So let's say n is the number of interval. Let's say I just give the name the number of that interval. So if you see carefully, in order to know the number of interval, that will be you deduct your Tn with your T naught, so that I can determine what is the length of this, isn't it? The length of this is by deducting your Tn and T naught. Is it correct? Dan jarak dari sini ke sini, dah tentulah ini bagi ni kan. And then if I divide by the step size, can I know the number of interval? Yes. Step size. So this is how you calculate how many intervals that you will create based on arbitrary value of h, based on arbitrary value of Tn, and based on arbitrary value of T naught. This is a general formula. Betul? Betul, sir. Okay.
Yang itu pegang. Next. Okay, let's say you have a system of solution where I put all of your T0, T1, T2 until Tn, yeah? Okay, so if I want now to calculate the number of solution, the number of solution. So the number of solution will be if T is T0, then you get one solution here, which is Y0. So at T is equal to T1, you get another solution to be Y1. When T is equal to T2, you get another solution Y2. Sorry, Y2. So maybe Y3, Y4, Yn minus 1, Yn. How many points that I will have here? How many points? The number of solution, how many points? If let's say you know that this is 1, 2, 3, the number of interval is n, isn't it? The number of interval is n, correct? So how many solutions that I will get? You rasa? 6. 6. Don't put any value here as 5. This Tn is arbitrary. Any value. Saya boleh tak Tn sebagai 10 pun boleh. 1,000,000 boleh. 1,000 boleh. Boleh Boleh. pakai formula yang tadi. Kita pakai formula tadi rasanya. Kita nak tahu bilangan solution. 1, 2, 3, 4, 5. If you calculate, that will be n plus 1. Kalau tak percaya, oh sorry. Saya kena ada satu slide lagi. Kita boleh tengok di sini. So this thing must be clear before we use Euler. If you don't clear with this, then it is not easy to follow. So let's say T is only varying from 0 until 5, let's say, and my H 1. So meaning that this is T1. So saya tulis 1, 2. This is a 0 sepatutnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So your H will be 1 lah. Your H will be 1. H is equal to 1. How many intervals? 1, 2, 3, 4, 5. And how many solution? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if the number of interval is 5, the number of solution will be n plus 1, which is 6. So this number I want to know. How many solutions is 6? Maksudnya the number of interval plus 1, and that is why the number of solution to be n plus 1. Boleh? Boleh, saya nampak. Okey. Belum lagi selesai lagi. Belum lagi kita nak buat Euler. Belum lagi ni. Nampak ni? Kita nak masuk Euler. Tetapi tak boleh lagi. Because we have not enough ilmu lagi, kita kena tambah lagi satu ilmu. The last ilmu. Okay, in Octave and in MATLAB, we have a bit of problem to determine the solution. So what I meant by that, see carefully. Your solution will be started from T0 and Y0. So my first solution, if I put in form of matrix, so let's say matrix T, the starting solution will be T0. Okay, and my solution of Y will be Y0. Betul? Betul tak? Okay, next T1. So maybe I'll get my Y1 here. So
T1 and Y1. Dia punya pair. And let's say for T2, you get Y2. So T2, Y2 until this is to Tn. So I'll get also Yn solution. So ini akan panjang lah. Until Tn and until your Yn. So tutup ini. Okay, the problem is that in octave, we cannot write this T0 and Y0 by this. Kita tak boleh tulis sebagai ini dan ini tak dibenarkan. Why? Because MATLAB will start it indices ya. Ini saya namakan sebagai indices by number of 1. Bermula dengan 1. Meaning that we have to use T1 and Y1. So dekat sini saya kena tulis ni sebagai T1 and Y1. Meaning that here to be my T1 and Y1. Nampak tak? Yang ini akan menjadi T2 and Y2 and so on. So what is the effect? The effect is the number of solution akan affected. So if you refer to the system, the previous system, the number of solution will be n plus 1. But by using this kind of system, the number of solution will be only n. Bukannya n plus 1. Sebab dia bermula dengan 1 dan akhir dengan Tn, so bilangan solution adalah n saja, bukannya n plus 1. Boleh? Saya ni terpakai untuk dalam Yes, we want to develop the equation in octave. We have to know this. Dia punya kata apa? Dia punya tabiat. Tabiat ni kita kena tahu. Kalau tidak nanti kita akan salah kod. Sebab kita akan gunakan yang ni, kita bukan guna sistem ini. Kita guna sistem ni sebab dia kena shift ke depan 1. So, sepatutnya bilangan solution adalah n plus 1. Tapi sebab dah shift 1 ke depan, kita kena tolak 1 menjadikan n saja dia punya bilangan solution. Bukannya n plus 1. Sebab kita anjak ke depan. Faham tak maksud saya kan? Sepatutnya bermula dengan T kosong. Tetapi kita anjak ke depan, sistemnya asalnya sepatutnya ada 6 pula. N campur 1. Bila kita beranjak ke depan, kita terpaksa tolak 1. Menyebabkan number of solution is only n. Yang ni nanti kenapa? Nanti kita nak buat for loops, nanti kita perlu ni. For loops. We need to know how many number of points. Okay? Okay, saya nampak. Okay, sekejap saya nak ubah ni. Okay, kita masuk pada Euler. Baru sekarang saya bercerita pasal Euler. Sorry. Euler. Okay, what is Euler? Euler is only algorithm to solve your ODE. To solve ODE numerically. Bukannya exactly, numerically. So how to solve it? You have to use this equation to solve that problem. So your yi plus 1 is the future value of solution, the future solution value. And this is greatly depending on the previous value, previous solution. And also depending on the number of the step size. Remember the step size. You have to multiply by this fxi yi. This is your dy over dx equation, your ODE. Your ODE equation. And if you see carefully, compare this with our problem. It is not dy dx, but it is dy over dt. So, saya kena tukar lah. Dy over dt here. Okay, so I have to change this. So because we are dealing with y and t, so this one will be t bukannya xi, and we are dealing with dy. So your fti yi will be negative 3 squared plus 4 t to kuasa 3. Kalau tak silap saya cuba tengok, betul tak?
Ya, 4 kuasa 3. That is your ODE equations. Okay, boleh? So now we want to solve this by using ODE lah. By using ODE. Any questions so far? Nak tanya sir. Yes. Apa yang dimasukkan dengan previous dengan future solution? Maksud dia, Okay. maksud saya tu dia punya apa? Equation dia ke apa? Okay, good question. Mana graf saya tadi? Saya nak guna graf yang saya dah lukis. Saya malas lukis dah. Okay, yang ni. Mana pula pen saya? Oh, this is my pen. Okay. Okay. In order to predict your, because your solution is, if you still remember, is started by, yang ni sebelum kita perkenalkan sistem oktav, it started from Y0 because it is corresponding to T0. Your next solution will be Y1 corresponding to T1. The next solution is Y2 and this is dealing with your T2 until Yn lah. This is also until Tn. So in order to know what is the future value of Y1, you have to know the current value or the previous value of your Y0. Remember the formula, Yi plus 1 is equal to Yi plus Hf Ei Yi tadi. So in order to know my Y1, you have to know your Y0. Y0 memang you tahu sebab from initial condition. That's why memang perlu sangat dalam mana-mana ODE, initial condition memang wajib kena ada. Kalau tidak, memang you tak boleh selesai. Initial condition, which is 2 here. So I know that this value is 2. And then kita akan play around with this lah. So to get the next value, the future value which is Y2, we need to know the previous value which is Y1 pula. To know Y3, have to know the previous one which is Y2 and so on. So that is meant by future and previous value. Boleh? Boleh sir. Okay. I kat sini maksudnya the number of iteration lah. The number of iteration ataupun the number of solution. The number of solution that you are dealing with. Okay. So saya rasa saya nak ubah saya punya equation sini sebab saya rasa dengan kelas-kelas lain equation ni tak berapa bagus sangat. So I will write my own equation. Saya tak nak solve this equation, saya nak solve another equation yang saya dah buat sebelum ini. Yang ini. Mana tadi? Yang ini. dy dx is equal to xy. Saya nak guna yang ni. Saya tak nak guna yang tadi. So my equation is dy over dt lah. Saya tak nak guna dy dx is equal to ty, where my initial solution, this is y0 is equal to 1. Okay. So your exact solution, saya dah dapat pun exact solution sebenarnya, is your yt is equal to e to the power of t squared over 2. E to the power of t squared over 2. This is my exact solution. So saya nak gunakan ini, bukan yang ni. Yang ni saya batal. Saya batal. But the same concept. It's the same concept. Okay. So meaning that if you want to use Euler, this will be yi plus 1 is equal to yi hf ei yi. Saya masih gunakan t because my independent variable of t is there. So my fti yi is equal to ti yi. Yang ini. Kita simpan ini because we want to use our octave to solve this. Dan kita akan compare ini. This is kita punya jawapan tepat. Jawapan tepat. Nanti kita nak compare dengan numerical approach.
So are you ready to use octave? Yes, sir. Okay, let's start. Sebelum kita start, cuba kita tengok betul tak ni. Kita just check. When t is equal to 0, your y is equal to 1. Just check saja. Y0 is equal to e to the power of 0 squared over 2. E kuasa kosong adalah 1. Betul. So maksudnya benda ni betul. Ni saya nak check saja betul tidak. Sebab saya takut silap. So meaning that this equation is correct. Okay, kita nak gunakan octave. So saya masuk octave. As usual, we will one straight for it. Okay, and you put the title. Let's say the program to compute the solution of ordinary differential equations by using Euler method lah. Okay. And I will put the ODE to be solved. ODE to be solved. Equation dia adalah dy over dt is equal to t times y, where when t is equal to 0, the y is equal to 1. Saya lupa pasal dia punya range tadi. Lupa saya nak beritahu range. Range will be the same range lah. T from 0 until 5. Saya lupa nak letak range. So the range will be from 0 until 5. Okay, so what we want to do now, we have to define the initial condition of our ODE lah. So your initial condition is your T0, T0 lah, T0. Remember your T0 is starting from 0 here. Kalau you masih ingat lagi, T0 is starting from 0. Maybe I have to put here. Your T0 is starting from 0 here. And your y is equal to 1. Bukan 2. Di sini problem yang lain. Your y is equal to 1. So, your T0 is equal to 0. And your y0 will equal to 1. Ni okay? Ni maksudnya yang ni statement yang ni when y is equal to 1 so meaning that when your T0 is equal to 0, your y0 equal to 1. Itu maksud dia. So I'll put like this, and then I will also determine the ending of your domain. Saya bagi nama Tn. The ending of it will be 5 lah. Sebab dia daripada 0 sampai 5. And ended by 5. So my Tn is equal to 5. 5. Okay, boleh follow setakat ni? Sir, kalau yang tadi saya ada cakap kalau yang kali kosong, yang kosong tu dia kita anjak maksudnya macam mana sir? Yang kalau yang kat sini, macam ni yang ni. Dia tak ada tunjuk error ke sir? Ini tak ada error because remember, as I said, this is not index. Index ni macam ni contohnya. So index here meaning that if I want to refer to my first number here, I have to type T1. Tetapi if I type T0, you ada error. Oh, nampak. Yang ini bukannya index, ini macam variable aja. Tapi bila ada satu nombor tu, dia ada buat kurungan macam ni. Yang ni yang kena consider about yang kosong ke yang satu tu. Kalau saya type T0 sini, dia tak ada masalah. Cuma dia tak define lah. If I put my T0 sama 1, so saya nak panggil T0, boleh, tak ada masalah. Yang masalahnya kalau saya nak panggil T, ni ada kurungan, memang tak boleh. Dia akan kata error, and the subscript ataupun dia punya indices might be started from integer 1, bukannya 0. Oh, okay. Nampak itu beza. Yang ni tak ada masalah, tak ada isu. This is only variable. Dia bukannya subscript.
So now after that, I will define apa benda ni, you punya step size. Define the step size, which is your H lah. So saya bagi saja apa nilai, which is less than 0, which is less than 1, sorry. Katalah 0.5. This is only a value that we just to experiment. Okay. And after that, I will find the number of interval. The number of interval, which is your n tu lah. N is only by deducting your Tn minus T0 over H. So nampak tak bila saya dah tulis ni, you dah faham sebab saya dah jelaskan apa itu N, apa itu H. Kalau tidak nanti you tak faham. Boleh? Boleh? Boleh. Okay, saya save dululah macam biasa sebab saya takut hilang ni. Saya save in my desktop, katalah ini Euler Method. Okay, Euler Method. Just run to see what will happen. So saya buka ni sebab saya nak tengok effect dia, saya buka. Saya buka. See what will happen. And the result is here. So kenapa dia bercampur-campur ni, saya terlupa nak buat satu perkara yang sepatutnya saya buat. You must type your clear all, CLC, and close all. So this a new command, close all. Close all meaning that you try to close any figures yang ada. Kalau you masih ingat minggu lepas kita ke fitting kan, kita ada buat figures kan, kita ada buat plotting kan. So in order to close all the figures yang ada dalam memory, we can type close all. Close all maksudnya close all figures. This is a new command for you lah. Sebelum ni you biasa guna yang ni kan. Ni tambah satu lagi, close all to close any figures kalau ada. Kalau tak ada pun tak apa, kalau ada pun tak apa. So kita close. Sebab kita keluar balik So run it. And you may see that your T0 memang ada, Y0 is given, Tn is 5, N memang 10 lah. Sebab 5 tolak 1, sorry, 1 tolak 5 tolak 1, 5 tolak 0, 5. 5 bagi dengan H dapat 10. So ada 10 interval. Faham Macam jadi tu Faham sir. Okay, the next part after that is to perform initialization. Yang ni yang perkara baru sikit. Perform initialization of each solutions. Apa yang saya buat kat sini? Saya buat begini Yang ni saya tak terang nanti. Sekarang saya nak terangkan. Kat mana saya nak buat? Saya buat dekat sini kot. Somewhere here. Okay, remember when we want to perform any computations, especially involving matrix. Sebab apa yang you buat sini sebenarnya, you want to generate what is your T starting from your T0, T1, T2 until Tn. So in fact sebenarnya ini adalah matrix This is matrix, a row matrix. And your Y also consists of your Y0, Y1, Y2 until Yn. This is also matrix. So to start with, usually we have to initialize what is your Y value. So kita pastikan supaya dia ada satu nilai, kita akan letak semua ni sebagai kosong dahulu. Semua ni kosong. Kenapa nak letak kosong pada awalnya? Ada tak? You ada boleh agak. Kenapa kena letak Y ni semua kosong? Tak boleh ke tak buat kosong semua ni? Kenapa kena letak kosong? Rasa-rasanya. Kenapa Y tu kena letak kosong semuanya? Tak boleh ke tak buat kosong? Ada idea tak? Initial value kot saya. Initial value okey tak ada masalah. Tapi kenapa nak ada kosong semua? Kenapa nak dikosongkan? Tujuannya apa? Tujuan dia. Apa tujuan kita nak kosongkan semua ni? Sum. Tak juga sum. Kita tak ada bermain dengan sum. Cuma konsep dia macam sum. If you still remember kalau buat C++ dulu, bila nak buat hasil tambah, kan, you nak buat hasil tambah, katalah you nak buat 1 campur 2 campur 3, biasanya dalam program dia kena buat sum dia sama dengan kosong dulu, betul tak? Lepas tu sum tu, you tambah dengan sum, lepas tu you tambah dengan nombor ni kan.
Kenapa sum ni kena tak kosong dulu? Kenapa? Tak boleh saya tak kosong. Supaya kita ada value macam mana nak kata, dia tak fix tapi dia macam dia maintain benda tu lah. Dia macam jaga benda tu. Kalau kita letak benda lain, nanti dia tak sama macam mana value yang kita nak. Okey, sebenarnya kenapa jadi gini adalah semasa buat sum ni sebenarnya ada tujuan lain. Tujuannya adalah kita nak pastikan when you perform the summation, any sum value yang ada sebelum ini, katalah kawan you buat semalam guna program yang sama, ada variable sum. Kita takut nanti kalau kita tak initialize it to be 0, kawan you masuk dekat sini, ganti kat situ. Faham tak maksud saya? Oh, dia macam reset di sini. Yes, macam resetting. Kita risau, mana tahu kawan you kira semalam dah jawapan -3. Tiba-tiba you tak initialize jadi 0, bayangkan dia punya masalah akan berlaku. That's why here also I have to reset it to be 0. Sebab saya takut, manalah tahu ada orang letak nilai Y0 dalam MATLAB ke, Y1 ke, Y2 ni ada. I set it awal-awal 0. Kita play safe. Kita letak semua 0. Jadi nanti lepas ni kita update dia dengan nilai yang betul. Faham? Faham, Sir? Inilah yang kita nama sebagai initialization of your solution. Itu pertama. Keduanya yang T ni pula. You punya independent variable starting from T0, T1, T2, T3 until Tn. Kan? So if you know that setiap satu ni beza di H, betul? Betul tak? Setiap satu ni beza di H kan? Kalau sini Tn tolak 1 ni pun H juga. So macam mana saya dapat nilai T1 ni? Rasa-rasanya apa formula dia? T1 ni dah tentu T0 plus H. Betul tak? T0 campur dengan ni dah tentu dapat T1. Nak dapat T2 pula macam mana? Dah tentulah T0 campur H iaitu T0 plus 2H. Betul? Betul, Sir. T3 dah tentu T0 plus H plus H plus H. T0 plus 3H. Betul? Betul, Sir. Rasa-rasalah T0, T1, T2, T3 sampai Tn ni ada pattern ke tak ada pattern ni? Ada, Sir. Pattern dia tambah Ada. satu. Tambah H. Maksudnya kita boleh initialize T ni bermula daripada T0 bertambah sebanyak H dan diakhiri dengan Tn. Nampak macam mana saya buat? Saya guna constant spacing method to initialize my T and I put zeros on my Y to initialize Y. Ini yang saya nak buat sekarang. Nampak tak? Nampak, Sir? Itu yang saya nak buat sekarang ni. Tu yang saya kena explain tu. Sebab takut orang saya buat je you tak faham. Okey, ni saya dah buat ni. Initialize my I. Okey. The each solution. Okey, bagi mengelakkan saya override variable T kecil ni, saya sengaja nak guna variable T besar tadi. So T besar ni meaning that to get the value of T0 as a starting value and incremented by H and ended by small tn. Okay. Dan saya nak buat benda ni sebagai transpose sebab kalau you buat begini you akan dapat a row vector. Saya nak tukar jadi column vector. Itu saja tujuan saya. Saya nak tukar dia daripada row kepada column. The same thing also for my y. Saya akan gunakan variable y besar. Saya tak nak kacau y kecil kat sini. Okey, macam mana kita nak buat ni y ni? Supaya dia jadi kosong semua. Adakah you nak tulis kosong banyak kali ni? Ada berapa banyak kosong? Ada berapa banyak kosong ni? Banyak kosong ni bergantung berapa banyak you punya point of solution kan? Ingat tadi point of solutions? Betul, Sir. Ada berapa banyak point of solution ni? Mengikut sistem yang asal. Ada berapa banyak? 6. N plus 1 kan? 5. Jangan bercakap dari segi angka, kita bercakap dari segi general. Sebab when you want to perform code,
tak kisahlah bahasa MATLAB ke bahasa C, we have to talk in general. Jangan bagi nombor. Kalau you kata 6 betul, tak ada masalah. Cuma kita nak write code ni. Takkan kita nak buat 6? Tak ni lah, tak best lah kan. Kita nak code ni very general. You letak apa saja dia boleh automatically calculate. Tak payah nak letak 6 kat sini. So remember, kita nak buat benda ni gini, maksudnya sekarang ni kita sepatutnya ada, kita punya n adalah 10. So bilangan dia dah tentu n plus 1, 11. Maksudnya y ni kita kena buat dia jadi macam ni, ada 11 kosong ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 ni saya masih gagah lagi lah. Tapi let's say kalau saya ubah saya punya h ni, katalah jadi 0.01, let's say, you tengok hasil dia apa. Sebelum tu saya matikan ni, takutkan dia run. I will run it and see what will happen. Ada berapa nilai n sekarang? 500. So maksudnya bilangan y ni, n plus 1, 501. Sanggup you nak buat kosong ni sebanyak 501 kali? Tak, sir. Tak sanggup. So macam mana nak bagi sanggup? Nombor 2. Kita buat rasanya yang macam week 2 tu kan. Ya. Apa loop Apa loop? Apa nama dia? Lupa dah tu. Remember this? Zeros? Oh, matrix zeros. Jadikan dia semua kosong-kosong. Yes. So in this case, kata saya guna variable lain ni, saya tak nak guna y, saya letak h. So h is equal to zeros. How many times? N plus 1 times and then 1 column only. Okay, contoh kalau saya buat ni, saya buat zeros, katalah saya buat 10 kali 1 kolom saja. Cuba tengok hasil dia. Nampak? Kalau saya buat ini jadi 100 kali, tak perlulah saya susah hati nak tulis kosong tu banyak kali. Nampak dia akan jadi 100 kali. Nampak? Panjang kan? So, if you want to put in general, saya nak letak in general. Mana tadi? Ni. In general tadi, h is equal to zeros, n plus 1 and 1 kolom saja. Saya yakin nombor ni akan panjang. Ada 501 kali lah. Nampak ni? Panjang gila ni. Saya boleh tengok ni, nampak ni? H, dia punya dimension adalah 500 kali 1. Nampak ni? Kalau saya double klik ni. Ni. Inilah H. Kosong semuanya. Ada 501 laju row. Nampak ni? Tanpa saya type kosong-kosong tu sebanyak 500 kali. I just use a command called as zeros. Nampak Setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak? Yes. Maksudnya contoh gunakan general lah instead of kita putting figures yang exactly lah macam tu. Betul, kita kena write in general. Jangan buat dia jadi terlalu spesifik. So nampak ni, saya dah buat ni. Inilah yang saya maksudkan tentang initialize each solution. Each solution tu maksudnya you punya nilai T. Ya Allah, kenapa jadi begini? Saya tertarik ke bawah ni. Okey, tadi sepatutnya T equal to, okey. So your each solution meaning that you punya nilai T nak pair dengan nilai Y tu apa? So my T will be this and my Y matrix will be this. So if I run, okay, so kalau saya nak tengok saya punya T value, ada something is not right here. Saya kena tengok apa masalah dia. Saya kena close sekejap. Saya buka balik. That is in my desktop. MATLAB Euler. Okay. Run it again. Dia macam ada sangkut kat sini. So maybe I change this to be much more smaller. Oh, patutlah yang ni sepatutnya dia double kan, semicolon macam tu kan. Okay, cuba run.
Tak tahu kenapa dia macam pelik sikit sini Sepatutnya dia ada ni dia akan keluar Y itu berapa. Okay, this is your Y. Okay. You punya N tadi berapa? N you dapat 50 sebab you set H 0.01. So Y you dapat begini, T pun you dapat begini. Okay. So kita rehat dalam 5 minit. Pukul 3 nanti kita sambung balik. Kita sambung on the Euler. Baru nak start Euler. Lepas ni baru kita start dengan Euler. Okay, so I'll give you a rest about 5 minutes. Boleh Sir, nak tanya sir. Sila. Hari tu kan yang saya WhatsApp sir, saya dapat masalah coding macam tadi, macam sir buat tu, dia blank. Macam apa itu, apa solution dia sir? Maksudnya sama ada dia banyak kali hang. coding, padam dia jadi macam tu. Maksudnya sama ada dia hang atau calculation you tak berhenti-henti, dia looping tak berhenti. Oh, okay. Dia tak berhentilah tu. Ada something is not right lah. So kalau nak buat benda begitu, dia kena ada kena belajar ilmu lain lah. Ilmu adalah debug Dia kena belajar pasal debug. Kat sini ada debug yang ni kena ada satu masa lah lain untuk nak buat benda itu saja. You nak belajar macam nak trace kat mana dia pergi tempat tu. Yang ni kena ambil satu kursus lagi dengan saya. Nak debug. Dia banyak cerita So kalau terang lah ni memang tak dan lah, tak sempat lah. Okay. So tak apa, kalau problem kita akan buat nanti later on. Kalau you sanggup, kita boleh buat kelas untuk itu saja. Later on. Sekarang memang tak dan, tak sempat. Okay, kita rehat dulu 5 minit Okay, saya rehat 5 minit. Saya bagi masa 5 minit. And then you boleh buatlah apa benda pun dalam masa 5 minit. After pukul 3 kita start balik.
Okay. Can we start back again? Boleh tak kita mula? Can we start it again? Ya okey sir, yang lain tak tahu lagi. Nampak tak saya ni screen ni? Nampak tak screen? Tak nampak sir? Nampak. Kalau saya share nampak tak je? Saya takut ada problem balik ni. Nampak tak sekarang ni? Clear. Nampak. Screen nampak So mungkin saya punya video muka je tak nampak kot. Tak tahu kenapa kamera ni ada problem kot. Yang penting gambar ni nampak You punya Octave ni nampak Nampak sir. Okay, bagus. Okay, kita start again. We have to run this. Kita stop somewhere here. We run this. We run this and see the command window. Okay, and kalau saya type nilai t saya, apakah nilai t? Nilai t adalah kita punya time from t0 until tn, di mana beza setiap satu t0 kepada t1 tu adalah h. So kalau saya access nilai t, this is my t. Starting from t0 ended by tn, setiap satu beza dia adalah h. H kita lah 0.5. So memang betul lah h kita sini 0.5. Nampak How about your y? So I will type my y. My y is starting from 0 and ended by 0. Sebab kita nak kita macam nak reset lah semuanya jadi 0 sebanyak berapa banyak kali? N plus 1 kali. N campur 1, N satu kolom. Kalau you buat 2 kolom dia akan jadi 2 kolom lah. Tapi kita nak 1 kolom. And that's why cuma ada 1 kolom saja. And remember that kita ada initial condition. Initial condition mana tadi? Ini. We have initial condition stating that when t not equal to 0, your y not is equal to 1. Maksudnya kalau you tengok nombor kosong tadi yang banyak tadi y tadi dia ada banyak 10 kali, berapa kali 10 kali. Yang nombor pertama ni sepatutnya adalah 1 bukannya kosong. Nampak ni we have to replace this to be 1. Okay. So in order to replace this to be 1, ingat Octave punya rules, kita tak boleh guna y0 kita kena replace y1 to be your y0. Y0 kita 1 lah. So yang ini yang saya nak buat. You kalau tengok tadi y0 you adalah 0 So in order to put that, we have to put y1 to be your y0. Y0 dah memang ada. 2 2 ke 1? 1 kan. So sepatutnya 1. Okey, betul. So if I run this, see what will happen to my y. If I type my y, you nampak dia jadi update jadi 1 kat sini. Nampak? But the rest tak tahu lagi lah sebab kita tak kira lagi. Yang ini memang kita dah tahu. Nilai ini akan ditentukan based on the previous. Kan ada equation Euler tadi kan? Nak tahu nilai y2 ni, yang ni y2 lah. Yang ni y1 Yang ni y1, dia dapat 1. Y2 tu kita akan tentukan from Euler tadi. Yang ada formula yi plus 1 sama juga yi plus h fti yi. Yang lain semua ni kita tak tahu. Will be updated later. Ini sekarang yang kita nak buat. We want to solve the Hello. Hello? Sir? Korang nampak skrin tu freeze tak? Please. Aku rasa tak ada ni. Line saya kacau ni. Aku rasa sebab ni hujan ni. Tengah hujan lebat Maybe. Abel, kau se, Abel. Naim, Tony, kau se.
Try WhatsApp lu. Kan agak. Sesuruh tunggu 2 minit, dia tengah setting. Beres Gu.
Hello. Geng, saya tanya dalam kelas, dalam WhatsApp tu. Tolong respon.
Sir, mic sir off. Okey. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya tadi terlupa nak buka mic. Sana sir. Okey, saya cuma nak confirm balik. Tadi kita stop dekat mana ya? Adakah kita stop dekat sini ke? ODE solution using Euler ke? Saya tak pasti ni. Adakah kita stop kat sini? Tadi stop kat octave sir. Oktav tu memang betul lah. Oktav. Tak, maksudnya kita dah buat yang ni kan? Ini kita dah buat kan yang ni? Saya tak nampak lagi sir, screen sir. Saya tak share screen sir. Oh, okey. Sekejap ya. Okey. Kita stop dekat sini ke? Dekat perform solution using Euler ke? Sebab kita sempat rehat 5 minit masa tu kan? Kita stop dekat tadi nak replace y value. Y value. Rasanya kat sini kot. Initialization tu. Okey, saya tak pastilah you masih ingat lagi tidak. So maybe kita tengok balik Kita tengok balik. So tadi apa yang kita dah buat tadi, and then saya gunakan example yang lain untuk group D2 tadi sebab saya rasa yang ini lebih mudah lagi. So soalan tadi kita ada 3T negatif 3T kuasa 2 campur 4T kuasa 3 kan? Kan? Sekarang ni saya ubah kepada T darab Y. Senang aja. Kita tak nak panjang-panjang. Kita tak nak panjang-panjang, mudahkan kita punya hidup. So kita gunakan equation ni dan dia punya initial condition pun berbezalah. Yang ini Y kosong sama dengan 1, T varying from 0 until 5, and then exact solution saya dah kira sendiri, saya dapat ini. Ini exact solution So ini exact solution. Jadi kalau saya masukkan ni ke dalam kita punya octave, kalau kita tengok tadi, yang ini T0 dengan Y0. So T0 memang kosong, Y0 dia adalah 1. So ini 1, datang dari sini And then kita beri Tn tetap sama 5. And then H ni saya mulakan dengan 0.5 saya nak start dulu. And then kita boleh kira the number of interval lah. Berapa banyak lajur kan. Okay. And then after that we start to initialize zeros. Saya dah terangkan kenapa kena buat zero. Kita nak reset Y kan. Betul? Betul sir. Okay. Dan berapa banyak nak kita reset? Sebanyak N campur 1 points Sebab kita ada N campur 1 points. And then T ni kita boleh gunakan constant spacing method. Kita start daripada T kosong, incremented by H, and then ended by Tn. So kalau saya run yang ini saja, saya run yang ni je. Saya setakat ini. Okay, you boleh nampak nanti kalau saya tap CLC. So kalau saya tap nilai T, kita dah ada nilai T kita bermula daripada 0 sampai 5, yang mana setiap satu tu dipisahkan oleh H yang bernilai, kalau tak silap saya, 0.5. So kalau tengok sini, selepas 0 kita akan ada 0.5, lepas tu campur 0.5 akan dapat 1 sampailah 5. Ini nilai-nilai T kita. Dan nilai Y kita dah reset dia menjadi kosong semuanya. Nampak? Kosong semuanya. So kita ada berapa N kat sini? Kita tengok. Ada berapa N? N kita 10. Jadi sini mesti ada 11 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan ini pun ditunjuk dalam ini. Nampak ni 11 kali 1. So ada 11 elemen. Dan T pun ada 11 elemen. Sebab N kita 10. Okey, itu yang kita dah buat sekarang ni. Tetapi kita kena ingat bila kita run this, kita ada initial condition So you dah set tadi, memang betul lah. You set tadi yang ini Y0, Y1, Y2 sampailah Y yang paling akhir sekali YN ataupun YN plus 1 lah. YN plus 1. You dah set tadi, you dah reset dia jadi kosong semuanya.
However, remember kita ada nilai awal you punya T0 adalah kosong, membuatkan you punya nilai Y0 adalah 1. So maksudnya ini kita kena ganti kosong ni menjadi 1. So itu yang saya nak buat sekarang, kita gantikan Y0 ni menjadi 1 dan ingat dalam oktav saya tak boleh tulis Y0 tu sebagai Y kosong. Saya kena tulis sebagai Y1. Sebab ini kan Y0 Y kosong. So kita tak boleh tulis Y0 macam ni, kita kena tulis Y1. And this Y1 sama juga dengan kita punya nilai 1. Itu saya nak buat dalam kita punya oktav. Kalau you tengok, saya ada buat ini Y1 sama dengan Y0, sebab Y0 tu saya letak 1 di atas ni. So if I run this, saya run ini saja. Okay. And then kalau saya tengok balik saya punya nilai Y, nilai Y sekarang sudah update, dia ada nilai 1 di atas ni. Yang lain declared to be 0 lah. Nampak? Okay. Nampak je. Okay. So kalau dah nampak, kita tengok apa yang kita nak buat. So sekarang kita dah ready lah untuk solve using Euler Method. Kita dah ready nak gunakan Euler Method. Okay. So saya nak ready gunakan Euler Method. Dan kita nak ready ni pula, kita kena tengok how many points How many points yang kita nak buat. Okay. Tadi kalau you masih ingat tadi, masih kelas kita sebelum tergenala tadi, Y tadi tu sepatutnya kita tulis daripada Y0, Y1, Y2 sampailah Yn plus 1. Yang mana Y0 ni tadi sepatutnya menjadi Y1 Y1, Y2, Y3 sehinggalah Yn, bukannya Yn plus 1 Yn. Kenapa jadi Yn ni bukannya Yn plus 1? Kenapa? Sebab ini nilai jadi 1 Ini 1, yang ini Y2 yang saya tak tahu nilai, starting value is 0 lah. 0, 0, 0, 0 lah. Tetapi bilangan dia sini adalah N, bukannya N plus 1. Kenapa rasanya? Sebab kita anjak dia ke depan dan kalau letak kosong, okey tak boleh nak baca benda tu. Jadi maksudnya kita sekarang ni ada N bilangan point, bukannya N campur 1 punya point. Kenapa saya nak buat benda ni? Sebab saya nak buat saya punya iteration daripada titik 1, ini titik 1, sehinggalah titik N. Saya nak buat iteration daripada titik 1 sampai titik N. Maksudnya macam ni. Maksudnya, ini you punya T, ini you punya Y. Daripada titik 1, sebab kita dah set ni jadi 1 bukan kosong. Titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, sehinggalah N. So, saya nak dapatkan setiap result ni. Setiap result ni. Ada sebanyak N results. Ada sebanyak N points. Jadi, saya kena buat for loops daripada titik 1 sehingga titik N. Saya kena buat for loops. Sebab saya nak kena buat setiap satu titik ni. And that's why if you see the code, you akan nampak perkataan ni yang saya tulis. For 1 to N. Bukannya N plus 1 sebab you start daripada 1 bukan start daripada kosong. Kosong tak dibenarkan. So saya terpaksa mula dengan 1 jadi N. Kalau start dengan kosong boleh N plus 1. Tetapi IU tak boleh start dengan kosong. IU kena start daripada 1, yang ni kena buang menjadi N. Itu cerita dia. Dan tujuan kita nak buat ni sebab kita nak buat solution for each point daripada 1 sampai N. Okay. Dan saya akan tutup for loops ni dengan N4. Yang hijau lain ni jangan ambil tahu. Ini semua command yang tak pakai wang ni. Ditutup oleh N4. So kita nak buat something here to calculate each solution for Y menggunakan Euler. Dan Euler equation yang you perlukan yang inilah. Inilah Euler equation yang you perlukan, di mana you akan iteratekan based on I. Nampak ni? That's why you ada I tadi. Daripada 1 sampai N, ada for loops. You nak dapatkan future value of your Y, future, bergantung kepada you punya past value ataupun previous lah. Dan you kena ada step size, dan you ada you punya ODE function.
Okay, ODE function U adalah U punya dy over dx lah. Cuma dalam problem ni, you tak gunakan dy dx, you gunakan dy over dt. Mana tadi? Ni. Dy over dt So kalau dy over dt, cuma tukar ni je lah. Tukar ni, ini menjadi f ti, sebab you libatkan t dengan y. So this one will be ti darab dengan yi. Sebab dy dx you adalah t darab y. Jadi f ti yi adalah ti darab yi. So I ni apa? I ni lah bilangan point. Point 1 sampai point n. Itu maksud dia. So ini yang benda ni saya nak masukkan dalam kita punya Octave. Okay. So saya masukkan kod dia dekat atas ni je. So yang bawah ni semua abai warna hijau tu. So you will start to get your yi plus 1, okay, is equal to yi plus h. Apa yang ada dalam equation saya salin plus h darab dengan satu function. Okay, function ni saya bagi satu nama lah. Saya bagi satu nama, katalah function ni ODE func. Okay, ada berapa input? You ada dua input iaitu ti and yi. Ada ti and yi. So yang ini pun kena masuk you punya ti and yi. Okay. Cuma sekarang ni I have to define what is my ODE function. So saya kena define this ODE function at the top. Somewhere at the top. Katalah selepas clear ni. This is my ODE function. Masih ingat lagi untuk minggu keempat, you ada gunakan simbol ini untuk define function. Masih buat bisection method. You ada dua input. So input you adalah t dengan y. Saya letak you punya input t and y. And you punya function adalah t darab dengan y. Nampak? Saya define function kat sini. So this is your ODE function. ODE function yang you nak solve. That you need to be solved. Okay, so kalau you dah define dekat sini, then we can try to run it. So saya akan try run. So saya naikkan ni. So I will try to run this. Okay, dia run. Nampak sebelah kiri ni dia tengah run. Dia run sebanyak n times, n kali. Okey, kenapa ini? Sebab kita tak klik pada atas. Sepatutnya saya klik di atas. So never mind, kita buat balik semula. I will select from the top sampailah n4. Kita buat setakat ini dulu. We run it again. Run selection. Saya tak klik run ni sebab saya nak run ikut mana saya nak run ni. Sebab kat bawah ni dah ada command dah. Saya guna untuk D2 tadi, saya tak nak run lagi. Okey. Okay, there is no problem now. So now if I cut y, you will get the estimated solution of your y. Nampak? Tadi kan dia dapat tadi 1000 kan? Sekarang ni once you run this for loops ni, dia akan isi setiap satu y itu menggunakan Euler Method, the estimated solution for each of your t. So your y0 memang 1, your bukan y0 lah, this is your y1 1, y2 1, y3 1.25, y4 1.875 sampailah yn plus 1. Oh sorry, yn 9897853. So this is the solution of the ODE based on Euler. Cuma sekarang ni macam mana kita nak tahu benda ni betul tak betul? Sebab ini adalah estimated solution, it's not the exact one. So that's why we have to know the exact solution. So exact solution saya ada tunjuk tadi, yang ni. This is your exact solution. Yt is equal to exponent t squared over 2. So I have to code this inside my Octave. Y exact. Yang ni, saya namakan sebagai y exact. That is equal to exponent, okay, t to power of 2 divided by 2.
and then ensure that you must put this dot sebab T ni adalah matrix cuba tengok betul tak T matrix. Memang T tu matrix Saya type T adalah matrix dia bukan satu nombor. So when you want to perform any operation using your matrix, especially menggunakan kuasa 2, darab atau bagi, kena letak dot di depan. Okey, sekarang saya nak kira Y exact betul tak dia punya nilai. Saya run saja kat situ. Run selection. Okay, now I can run my Y exact. So I will type CLC, and then this is the estimated solution, and this is my exact solution. Sekejap Nampak tak? Ini nilai yang sebenar, ini nilai yang estimated. Nampak sama Ini nilai yang sebenar, ini nilai estimated. Nampak ada sedikit lari Maksudnya estimated ni dia tak dapat accurately get the value. Okay, for the next solution 1.64872, however the Euler method estimated to be 1.25. So maksudnya ada error ni, ada banyak error. So macam mana kita nak tahu error? Okay, kita boleh tolakkan jawapan kita yang exact ni dengan jawapan yang estimated, kemudian kita ambil yang positif. So setiap satu titik ni kita kira dia punya beza. Setiap satu titik kita kira dia punya beza, kemudian kita campurkan beza dia. So kalau campur beza tu mendekati sifar, maksudnya kita punya method tu accurate. So that's why saya letak dekat sini. Saya dapatkan dia punya error. Nampak ni? Yang ni saya nak bawa ke bawah. Saya cut. I will compute the error dulu. Yang plotting saya buat ke bawah. Okay. So kita tengok error adalah kita tolakkan you punya estimated Y from Euler dengan exact. Saya tolakkan. Kemudian kita ambil nilai yang positif saja, absolute. Absolute. Okey. Kemudiannya saya lupa nak letak satu perkara sini, kita kena kira dia punya summation. Error ni sepatutnya kena tolak dan kita kena ambil dia punya square. Okey. And then kita kena ambil dia punya summation. Kita kena tambahkan semuanya. So kalau saya run ini, cuba tengok berapa error dia. Saya akan run selection, and you may see that the error is about 72,000. Banyak gila error dia. Maksudnya memang kalau kita guna Euler, based on HU 0.5, kalau tak silap saya, mana tadi? Your error is very large. Your error is very large, meaning that method ni tak berapa accurate kalau you guna H 0.5. So maybe you nak tengok dalam bentuk gambar, boleh. Kita tengok gambar, kita plot. We plot the actual, the estimated with the exact value. Kita plot. So saya akan plot ini. Yang ini kita bukan gunakan RK4, kita gunakan Euler Method. So saya akan plot. We run it and see what is the plot. So you boleh nampak memang nampak sangat obvious. The exact is represented by the blue color, tetapi Euler yang warna merah ni nampak dia ada banyak lari, nampak ni. Sepatutnya dia kat sini tapi dia kat bawah. That's why error dia besar. That's why error dia besar dekat 10,000 tadi. Ni error dia tadi. Mana tadi? So maybe saya boleh type max error. Error dia banyak gila So macam mana kita nak improve ini? We can improve this by making our size of H to be smaller. So mana H tadi? Tadi 0.5, kita buat 0.1. Cuba tengok apa kesan dia. Saya run semuanya sekali. Saya run semua sekali. Dan nampak bila gunakan smaller size of H, ada improvement sedikit. So nampaknya semua titik yang exact ni memang okey, tepat.
Sehinggalah bila T itu more than 4, dia ada slight difference between the exact. So now try to see the error. To see the error, how much is the error? So I think where is the error? Jadi saya nak tengok command error saya. My error 1, my max error. Ini saya punya error. 81, tak tahu lah berapa besar ni. Memang besar lah. Kita nak nilai ni sepatutnya hampir sifar. So meaning that by 0.1 is not so good also. Even though gambar tu nampak macam bagus, tak bagus juga. So maybe saya boleh kecilkan ni, this one to be 0.01. So I will run it. Nampak ada better improvement. Tadi dia jauh, sekarang ni nampak dia dah menghampiri exact. Once I make my size of H to be smaller, 10 times smaller. Cuba tengok error dia berapa. Max error you masih juga besar, tapi dah reduce reduce banyak. Cuba saya kecilkan lagi. Better. So nampaknya garisan-garisan tu memang rapat dengan exact. So the error is how much? The error is masih lagi besar juga. Masih lagi besar. Error is too large. So you can try to keep on to reduce this H and run it. And access the value of your, di tengah kira nampak ni. Di tengah kira. Perkiraan yang lebih panjang lagi sebab dia punya number of n will be larger. Nampak graf baru keluar. Okay. And then the max error is still large. Is still large. So meaning that I can do to decrease this. Kita boleh decrease this and run it again. And study the effect to the solution and also to the accuracy. So this is still running. Still running, nampak. Sekarang dia ada masalah. Masalahnya adalah your H cannot be so small sebabnya you punya komputer cannot handle so small value H here. So ini maksudnya paling kecil pun kita boleh buat sehingga ini je. So meaning that by using this method is good but still have a lot of errors. So is there any method that can improve this? We have another method that we call as Range-Kutta second order. That's why you have another method because this method will improve especially the error. Because we want to have our error to be kalau boleh hampir-hampir sifar. Kalau boleh. Tadi error kita beratus ribu masih dibagi banyak. Okay. So in Range-Kutta second order, you have Hewn's method, you have midpoint method, you have Ralston method. For this discussion, I just want to cover about Hewn's method only. The midpoint and Ralston, you do it on your own. So maybe in your practical test, maybe midpoint can be asked, Ralston can be asked. So how to find the solution using Hewn's method? You have to use a much complicated formula, which is yi plus 1 is equal to yi plus half k1 plus half k2 multiplied by h, where k1 here is defined by this equation and k2 is defined by this equation. And if you want to simplify this, you can simplify to much more simpler. So I can take my half and h put in front and k1 plus k2 in this one. This is much more easier to deal with. Saya tarik h dengan setengah tu keluar dan dia akan jadi. So benda ni sama saja. So ini yang saya nak gunakan dalam kita punya code. Okay, sorry. So now I want to put this in my Octave code. So it's very easy sebenarnya. So yang ini saya boleh padam. Okay.
Now I have to enter my K1 and K2. My K1 here is FTIYI. FTIYI, kita tak gunakan X, kita gunakan T in this case. So your K1 is, your F adalah you punya function di atas ni, yang ni. Kena copy yang ni. And then I will put here. That will be your TIYI. And then you have another constant there, K2. What is K2? K2 is equal to FTI plus H. So FTI plus H, comma. Next, YI plus K1H. YI plus K1H. Okay. And after that, I be able to compute my I, YI plus 1. The formula is given sekejap ya. I have to open my octave back. Nasib baik saya save tadi. So saya punya file tadi adalah Euler 1 kalau tak silap saya tadi, Euler 1. Okey, kita stop tadi dekat, bukan Euler 1, rasanya Euler Method. Cuba tengok. Hilang tadi. Okey, never mind. Kalau hilang pun tak apa, kita balik semula lah. Tak ada masalah. So I just copy these two. And I'll put the top. Benda yang sama tadi kita dah buat tadi. So cuma check sekarang T1 plus H kalau tak silap saya sini. Mana tadi formula dia? T1 plus H, okay. YI plus K1H. YI plus K1H. YI plus K1, so half ni tak ada. Times H, okay. And then the formula of my YI ini, YI plus 1 is equal to YI plus half H times K1 plus K2. So saya type kat sini lah. YI plus 1, sorry, must be big I, big Y. I plus 1 is equal to YI plus half of H multiplied by K1 plus K2. Okay, yang the rest is the same lah, tak ada apa beza. Tak ada apa beza. Okay, and try to run it. Oh, saya tahu kenapa problem, sebab H ni kita tak tukar. Sepatutnya H kena tukar jadi 0.1 dulu. Kalau tidak dia akan ada error. So run. Okay, by using step size of 0.1, you boleh nampak 0.1 pun dah cukup bagus range putar second order. Nampak dia dah hampir-hampir sama. Dia ada sedikit beza lah. Tapi dia rapat dengan exact solution. So what is the error? Sekejap ni, kenapa saya ada 2, 3 ni? Sekejap saya tutup sekejap ni. Ada banyak sangat sini.
Okay, saya run sekali lagi. Okay, benda yang sama tadi. And then see the error. So the error is, okay, saya rasa error ni pun ada kesilapan sebenarnya, formula ni. Kalau tengok error tadi, yang ini. Maybe we don't need any summation ya. We just need the y minus y exact. This must be y. And then take the absolute of it. Okay. Try to run it. Okay, ini tak ada masalah. And what is the error? The error is the max error. The max error is 40,515 579. Yeah. And that error is based on h equal to 0.1. So it's still large. So maybe we can reduce this one to be 0.01. See what will be happen to our error. So saya kecilkan lagi. So you nampak dia punya dah lebih rapat kepada exact. So meaning that the estimated solution is almost matching with the exact. And see what is the max error. The max error nampak dah jadi kurang sangat. 607, tapi saya masih lagi tak puas hati. Because this should be almost equal to 0. So we try to put our effort. So maybe I will reduce this h. Run it again. Okay, the graph is being plotted and you may see that it is still a better solution compared to the previous one. And access what is the max error. The max error now, okay, reduce 100 times kalau saya tak silap tadi. Daripada 60 ke daripada berapa saya tak ingat. Dah jadi 6 Saya masih lagi tak kuat. Yes? 600 lebih tu saya 60 macam tu tadi. Itulah saya pun tak ingat tadi. Lebih kurang 10 kali ganda reduce So saya masih lagi tak puas hati sebab error tu sebenarnya masih lagi besar for me. Because I want to get almost 0 So this one I will reduce it again. So selagi kita reduce. So tunggu. Dia tengah calculate Dia tengah calculate. Nampak ni dia tengah calculate ni. Selagi tak keluar graph tu maksudnya calculation is still done Okay, graph dah keluar, maksudnya calculation done. So this is based on a very small h You nampak dia lebih betul-betul matching dengan exact. So see what will be happen to your max error. Your max error saya rasa puas hati sekarang. 0.06. So kalau you masih lagi tak puas hati, boleh try to reduce. Hopefully there is no error. Try. Harapnya tak ada error. Sudah ada error Error ni maksudnya octave cannot hold h less than 0.00001. Tak boleh. Dia cuma boleh handle until to this h saja. Dia tak boleh proses. However, if you copy this code and paste to MATLAB, dia boleh run. Dia boleh run. Okay. So ini maksudnya paling maksimum pun error yang dia boleh buat adalah 0.06 tadi. Tengah kira ni tadi saya guna yang tadi sebelum saya reduce the h tadi. Now still calculating. Lepas habis calculate ni dia akan keluar graph. And the error of the system is 0.06. So macam mana kita dapat error sebegini kecil? Disebabkan kita set h kita to be 0.0001. And if I compare, ni saya boleh compare. Sebenarnya nilai benda ni panjang. So kalau tengok y, panjang So maybe benda tu nampak sukar saya type CLC. So nak compare kita lebih baik tengok dekat sini lagi senang. This is my y. Okay, max error ni kita boleh tutup. And then my y exact.
Nampak eh? So ini adalah nilai yang estimated, ini nilai yang sebenar sepatutnya. So nampaknya sama, hampir sama. Cuba tengok, the estimate to be 1 sampai 77. Adakah dapat sama 77? Ya, sama. That's why error dia very small. Saya tak tahu bila dia start akan deviate. Kita kena tengok. Okey, cuba tengok dekat 114. 114. Sama juga. Nampak? Sama. The predicted dengan actual sama. That's why error dia memang very very small. So kalau nak tengok mana start deviate, you kena kajilah one by one ni. Sebab point dia ada banyak Ada berapa N saya tak pasti. N dia 50,000 50,000 points. So benda ni ada 50,000 points. Saya tak larang nak tengok lah. N ni. Nampak dia ada 50,000 Banyak gila ni. 50,000. So that's why bila HU kecil daripada 0.001 tu, dia dah tak boleh mampu nak calculate sebab maybe memori dia tak cukup ataupun memang that is the maximum precision yang dia boleh pergi. So in order to increase our accuracy, sebab kita punya accuracy is until this value yang kita punya max error tadi, mana tadi? Max error. Ni. Max error kita paling max pun banyak ini je. So maybe kita nak accuracy lebih hebat lagi, kita boleh gunakan the next level which is Range-Kutta fourth order. This is the most accurate. The most accurate By using a big value of H, still you can get the error will be less, will be almost equal to 0. So what is the equation involved? Equation ni panjang sikit lah. In order to get a good solution, confirm lah you punya equation jadi lebih panjang macam ni. And you have a lot of K's to be calculated. K1, K2, K3, K4. Kena kira lah benda ni semua. And then you substitute that K to this equation, then you able to get your Y. So ini semua kita boleh code inside your MATLAB or inside your Octave. So apa yang you nak kacau, you cuma kacau dekat sini tempat ini you kacau. Ini je you kacau. So meaning that saya boleh buang ini, saya tak pakai yang ini pun. Ini saya boleh buang. Yang ini saya boleh buang. Dan sebenarnya saya dah buat pun Range-Kutta fourth order ni, saya dah tulis kat sini pun. Saya dah buat pun sebenarnya. Dia ada 4K ni. And then you punya Y equation is very large, very long. So if let's say I run it based using katalah H saya tak sekecil sangat saya buat 0.1. 0.1. Cuba tengok apa hasil dia. 0.1 you tengok dia dah almost tepat orang pandai. Nilai H tu besar tapi dia dah tepat terus. Dia tak ada lari langsung. Cuba tengok error dia berapa. Kita tak tahu error dia berapa. Max error you agak besar juga 409. Okay, never mind. Kita gunakan H which is much more smaller, 0.01. See what will happen to our plot and also the error. Better. Kenapa saya kata better? Better because you just use a very large of H tapi result dia dah okay. Cuba tengok dia punya max error. Max error dia memang cantik. 0.01 you dah boleh get this error. Very small. Berbanding dengan Euler tadi, jangan haraplah nak dapat macam ni secepat ni. You punya H tu kena 0.00001. Barulah dapat 0.06. Yang ini you cuma guna 0.01 je. Quite large H value. Tetapi dia punya error superb. 0.05. Imagine kalau saya kecilkan lagi, confirm dia akan lebih halus lagi dia punya accuracy. So I will run it. I see plot memang confirm lah, memang okay lah, memang dia match. Okay, and if you see from error dia memang superb. Almost zero. 0. Berapa banyak kosong ni, you kira lah. So that's why as I said, Range-Kutta fourth order is the most accurate while using a very large H. Sebab kalau you compare H ni, Range-Kutta fourth order dengan Euler, tak mungkin you boleh gunakan H sebesar ini nak dapatkan error you sekecil ini. Tak mungkin. So nampak tak the
why we need to use this ODE solution, because in real world, dalam dunia sebenar, dalam dunia yang sebenarnya lah, kita sebenarnya tak tahu pun kita punya exact solution. Ni, dalam dunia sebenar, kita tak akan tahu you punya exact solution. Kenapa saya kata begitu? Sebabnya begini. Sebab the equation that you will deal is not as easy that you have. Maybe you punya dy over dx akan jadi lebih complicated. Maybe jadi begini. Maybe. Okay. Macam mana you nak cari dia punya exact solution ni? Saya rasa saya pun tak boleh. Kalau setakat yang ini, saya boleh cari lagi. Yang ni tadi. Yang ni saya boleh cari, senang yang ni. Tapi jangan haraplah you nak selesaikan yang tadi tu. Yang ni. This is very complicated. So, the challenge is, in order to get a good accuracy, saya terpaksa guna H yang very small, and then saya believe the solution provided by sama ada Euler ke, sama ada Runge-Kutta second order ke, sama ada Runge-Kutta fourth order tu, itulah jawapan exact saya. Saya kena yakin. Tapi saya kena tahulah dia punya, saya kena gunalah H yang kecil. Kenapa kena buat begini? Sebab saya tak tahu saya punya exact. Dalam contoh kita ni, sengaja saya bekalkan exact. Sebab benda ni memang boleh selesai. Ini memang boleh selesai. This is kita panggil sebagai closed loop solution. Closed loop solution maksudnya function ni memang ada solution. Tapi kalau saya nak buat function ni, jangan harap ada solution. Memang tak ada solution. The only solution is by using numerical approach. Numerical approach maksudnya Euler tadilah. Runge-Kutta second order tu lah. Runge-Kutta fourth order. So, dia punya challenge, cabarannya, berapa nilai H ni supaya kita punya jawapan daripada numerical ni sepatutnya sama dengan exact. Itu kita punya challenge as engineer. Itu challenge dia. So, that's why you kena belajar benda ni. Sebab in real world, mana ada equation macam ni? Ini semua equation hayalannya ni. Tak ada macam ni. In real world, the equation much more complicated. Much more complicated. Okay? Faham And that's why you have to learn this. Di mana you nak gunakan benda ni? Maybe you tertanya kan. Memang kalau you masa kerja tak guna pun, saya yakin. If you work as engineer dekat syarikat consultant, confirm you takkan guna. But if let's say you are working with SIRIM, the organization that have research, or maybe you work in the research center, you will deal the problem that involve ordinary differential equation. Contohnya, maybe you nak kaji about a wall, okay? So this wall, you want to know what is the temperature distribution sepanjang wall ni. So di sinilah you akan ada differential equation. So maybe you punya heat over thickness, dia ada equation dia. So based on this equation, then you can determine what is the temperature pada semua tempat dinding ni. So in order to get that solution for that points, memang terpaksa guna Euler, Runge-Kutta, second order and fourth order. Sebab biasa research center you nak improve certain kind of design, contohnya macam dinding ni, what is the appropriate design supaya you punya wall ni tak ada banyak suhu yang panas. So you kena buat yang ni lah. Lepas tu you kecilkan dinding tu. Lepas tu you masuk dalam ni pula, tengok suhu dia macam mana. Sebabnya you nak mengelakkan buat experimental work dekat lab. Kalau you buat experimental work dekat lab, senanglah you letak you punya thermocouple ni, ukur je lah kan. Tetapi by using this, you cuma modelkan dia dengan equation. So maksud belanja nak buat experimental work tu tak ada. Kita gunakan otak saja untuk estimate the behavior of that wall. Ini contoh lah Ataupun you nak kaji about the beam. You want to study about the beam. The beam has a very complicated punya boundary condition. Contohnya macam ni. You pernah belajar beam yang macam ni? Tak pernah kan? Yang you pernah belajar beam yang macam ni. Yang support dia macam ni kan? Yang macam ni confirm you tak belajar sebab ada gap sini, nampak ni ada gap. Mana you pernah belajar?
This kind of problem you need differential equations. Bukannya cara biasa, bukan cara indeterminate dengan determinate yang you belajar. No, you must use differential equations. Sebab problem dia lebih kompleks. Problem you belajar sebenarnya adalah simplified problem yang mana you boleh gunakan normal mathematics. But here, contoh kalau ada beam yang saya kata tadi, is a simply supported here, but suddenly you have support somewhere here. Ada gap kat sini. And then ada load. And then you want to quantify what is the bending moment. So you kena ada dia punya dm over dx tu. Yang boleh describe the system. Di sinilah you akan gunakan differential equations. Nampak Kenapa saya beritahu ini? Sebab saya tak nak you rasa putus asa lah. Kenapa pula aku belajar benda ni semua Macam tak ada guna je. Sebenarnya ada guna. Topik apa yang saya ajar daripada week 1 until week 14 ada gunanya pada tempat yang tertentu. Bukannya semua tempat. So kalau you tanya nanti, kerja nanti tak pakai pun. Memang tak pakai. Memang saya kata tak pakai. Sebab problem yang you buat adalah problem yang simple. You are not doing any innovation. You cuma buat design. Innovation tu yang benda je lah. You kena innovate. Ini kerja-kerja pereka bentuk yang inovatif. Nak design lebih baik, yang design lebih elok. Tapi kalau you setakat nak buat design, gunakan simple yang you belajar, memang tak payah pun differential equations. Ini saya nak buka you punya mata lah. Why we need to study this? Sebab takut nanti you kata macam buang masa study benda ni kan. Okay? Any questions for this? Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa cukuplah setakat ni. Saya pun dah penat petang tadi pun. Sampai ke malam sebab masalah internet tadi. So hopefully you can understand my lecture. And this video is recorded. So you can view it later on. So you can download and boleh tengok So kalau tak ada apa-apa, kita stop setakat ini Boleh Boleh sir. Okay, so dengan itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.